গাজার হাসপাতালে একদিকে মৃত্যু মিছিল বাড়ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সেখানে মৃতের সংখ্যা কিশলয়। একেবারে প্রথম থেকে তুমি যেমনটা বলছিলে যে সেই শনিবারের ছবি, 7ই অক্টোবরের ছবি, তখন থেকে যদি আমরা দেখি এই হামাস গোষ্ঠীর বর্বরতা, শিশুকে মহিলাদের পণবন্দি করছে এবং কাপুরুষতার পরিচয় দিচ্ছে, তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিচ্ছে প্রতিনিয়ত যে ছবিটা সামনে আসছে। এবং ইসরায়েলের পক্ষ থেকে, IDF এর পক্ষ থেকে গতকাল যে সাংবাদিক বৈঠক করা হলো সেখানে স্পষ্ট করা হলো যে কাপুরুষের মতো আচরণ করছে হামাস, মানব ঢাল মানুষকে ব্যবহার করছে, মানুষকে ব্যবহার করে তারা এই যুদ্ধে নিজেদের কৌশল সাজাচ্ছে, যেখানে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য অর্থাৎ প্যালেস্তানীয়দের জন্য এলাকা ছাড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং তারা সময়ও বাড়াচ্ছিল বারবার করে ইসরায়েল যাতে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ না আসে সে কারণে। কিন্তু সেখানে আবার হামাস গোষ্ঠী তারা সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে নিজেদের ঢাল হিসেবে তারা ব্যবহার করে চলেছে। তেল আভিভে যুদ্ধের সাইরেন বেজে চলেছে কিশলয়। মনে করো সেই সময়টা যখন একেবারে টানা যুদ্ধের কভারেজ রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্ক করছে, যেখানে আমাদের প্রতিনিধিরা পৌঁছে যাচ্ছেন একেবারে ইউক্রেনের যে যুদ্ধক্ষেত্র সেখানে। সেই সময়ও কিন্তু এরকমই সাধারণ মানুষের রাস্তায় রাজপথে দৌড়, এভাবেই সাধারণ মানুষের ভয়ে আতঙ্কে পালানো, এমনই কিন্তু সাইরেন বাজতো। সেই ছবিটা আবারও যেন মনে করাচ্ছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ইউক্রেনের যুদ্ধের পরিস্থিতিকে। কিশলয়ের সঙ্গে থাকো, আমি যাব তোমার কাছে। তার আগে যেমনটা বলছিলাম যে রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের কাভারেজ, যুদ্ধ মানেই মেগা কাভারেজ রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের। আমাদের একাধিক প্রতিনিধিরা পৌঁছে গিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং প্রতিদিন লেটেস্ট আপডেট সেখান থেকে তুলে ধরছেন, প্রতি মুহূর্তে তুলে ধরছেন আমাদের প্রতিনিধি আলিশার একটি বিশেষ প্রতিবেদন। You know, it was the first when Hamas terrorists came in and many of the people have been killed and it was completely occupied by the Hamas terrorists. Completely. But now it's an IDF who has taken over back and there are people who have still been missing where the IDF has been looking for. Yes, exactly. We have people inside Gaza. We do not know the exact number. We have like 200 names, but maybe there are names that we do not know. That's why we don't have the death toll, exactly the death toll. We know it is a terrible death toll. We know that what happened here in Be'eri never happened since the establishment of Israel in 1948. It was the first time. And even 50 years ago, in the 73 war, we did not see a situation in which a dozen of Israeli villages are simply occupied by Hamas. So now, of course, praise be, Israel is back. This again belongs only to Israel. Hamas is on the other side of the fence. Now they are on the defensive and we are on the offensive. But the trauma of places that about 1/3 of the dwellers were murdered, this is something that we don't know what will happen next. We don't know if they want to come back here after all the things. Here we have the kindergarten. We have just show the visuals. Here's the kindergarten which has also been exploded and where the rockets were fired. It was a playground, a lab is what you're saying? More than 40 children were here and we can see the holes inside. They simply got inside and butchered the children in part of the kibbutzim here around. So it is something very traumatic, but on the other hand, part of the unity that we are witnessing now in Israel is thanks to the Hamas brutality. Without this kind of brutality, I think for another decade or two we would have had negotiations with Hamas, even giving them money. Well, yes, thank you, Lav, for giving all this information. And as we know that we have been reporting from kibbutz, and we will leave from this location. But I'll just ask my video journalist to show you visuals. What is the real condition of the kibbutz Be'eri, who's been known as a very worst area hit on October 7, where the Hamas terrorists who came in with the motorbike, they invaded into motorbike. They have destroyed the entire pharmaceutical house, and we can see the condition now. Not only this, they burned many of the houses here where and now what you see, there are magazines, there are bullet magazines as well as the helmet of the Hamas terrorist and the bullets, as you can see on your screen. So this was used by the Hamas terrorists to kill people, and we know there are more than 120 people have been killed where many of the people were abducted as well.